Hello everyone, welcome to Groups Master. This is APPSC Group 1 Mains 2023 Science and Technology question paper discussion. In this video, we are going to discuss third and fourth question. This is part 3. Already part 1, part 2 previous videos లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి, ఒకసారి వెళ్ళి చూడొచ్చు. This is our official website groupsmaster.com. Please visit this website for further updates and any information regarding exams preparation. థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే వాట్ ఈస్ స్పేస్ జంక్ అండ్ డిస్కస్ ద ఛాలెంజెస్ పోజ్డ్ బై ఇంక్రీజ్డ్ స్పేస్ జంక్ అండ్ ద పొటెన్షియల్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. వాట్ యూ నో అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ నేత్ర అని 10 మార్క్స్కి అడిగారు. సో స్పేస్ జంక్ అంటే ఏంటో చెప్తూ దాన్ని సింపుల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ స్పేస్ జంక్ అంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు మ్యాన్ మేడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్బిటింగ్ ద ఎర్త్ దట్ నో లాంగర్ సర్వ్ ఎనీ యూస్ఫుల్ పర్పస్. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ వాటర్ dead satellites. What are these man-made objects? Dead satellites, spent rocket stages, fragments from the spacecraft collisions or explosions, and other debris resulting from human activities in the space. ఈ విధంగా స్పేస్ జంక్ని డిఫైన్ చేస్తూ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా వెళ్తే ఛాలెంజెస్ పోజ్డ్ బై ద ఇంక్రీజెస్ స్పేస్ జంక్ అన్నారు కదా, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ జంక్ పోజెస్ ఫాలోయింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఛాలెంజెస్ అండ్ రిస్క్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కొలిజన్ రిస్క్. స్పేస్ జంక్ ఆర్బిట్లోని ట్రావెల్స్ అట్ వెరీ high velocities and even a small debris can cause catastrophic damage when it is colliding with the operational satellites or the crewed spacecraft, for example ISS. Next, collisions can generate more debris and it could make the certain orbits unusable. Next, threat to satellites and spacecraft. Space junk can also pose threat to operational satellites, including communication, weather monitoring, navigation, scientific research satellites. A collision can disrupt or destroy the critical infrastructure, leading to service outages and mainly the financial losses. Next, హ్యూమన్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ డైమెన్షన్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. యాజ్ హ్యూమన్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎక్స్పాండ్స్ సచ్ యాజ్ క్రూడ్ మిషన్స్ టు ద మూన్, మార్స్ ఆర్ బియాండ్, ద రిస్క్ posed by the space junk becomes even more significant nowadays. What the safety of astronauts is the paramount, so even a small debris can hazardous to the spacecraft and the space suits of the astronomers. నెక్స్ట్, ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఆల్రెడీ ఉంది మనకి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ స్పేస్ జంక్ మోస్ట్లీ ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అయిందంటే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోనే కాన్సన్ట్రేట్ అయింది. సో ద స్టేషన్ రిక్వైర్స్ this ISS station requires regular adjustments to its orbit to avoid the collisions with this debris. So if the International Space Station is severely damaged, it could jeopardize the presence of humans in the space and international collaboration in the space exploration. ఈ విధంగా ఐఎస్ఎస్ మీద కూడా ఒక డైమెన్షన్గా తీసుకొని స్పేస్ జంక్ రిలేటెడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, ఛాలెంజెస్ అండ్ ద రిస్క్ పోజ్డ్ బై ఇట్. Next, long-term sustainability of space activities. The increased amount of space junk threatens the long-term sustainability of the space activities. If left unaddressed, it could restrict our future missions and hinder the deployment of new satellites and also potentially impacting the various sectors relying on space-based services. ఈ విధంగా ఛాలెంజెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్గా క్వశ్చన్లో ప్రాజెక్ట్ నేత్ర గురించి అడిగారు, అదేంటో డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రాజెక్ట్ నేత్ర ఏంటంటే మన ఇస్రో తీసుకొచ్చింది, మన ఇస్రో ప్రాజెక్ట్ ఇది. నేత్ర అంటే ఏంటో ఫస్ట్ చెప్పండి. ఇక నేత్ర అని ఇచ్చేసాడు కనుక దాన్ని కొంచెం నేత్ర అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం బెస్ట్. నెట్వర్క్ ఫర్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రాకింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ అనే ప్రాజెక్టు మన ఇస్రోది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ స్పేస్ టు డిటెక్ట్ ద డెబ్రిస్. అంటే ఈ స్పేస్ జంక్ డెబ్రిస్ ఉంది కదా, దాన్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట, ఎర్లీ వార్నింగ్ ఇస్తుంది. అండ్ అదర్ హజార్డస్ టు ద ఇండియన్ శాటిలైట్స్. దీని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు సేఫ్ గార్డ్ అవర్ ఇండియన్ స్పేస్ అసెట్స్ బై డెవలపింగ్ ఎ రిలయబుల్ సిస్టమ్ ఫర్ ద డిటెక్టింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ద స్పేస్ డెబ్రిస్. దిస్ ప్రాజెక్ట్ నేట్రా ఇన్వాల్వ్స్ the establishment of a network of observatories or radars to track objects in space, particularly in low Earth orbit that poses potential threat to operational satellites. ఆ ఆపరేషనల్ శాటిలైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి స్పేస్ జంక్ వల్ల, స్పేస్ డెబ్రిస్ వల్ల థ్రెట్ ఉంది కనుక అది ముందే డిటెక్ట్ చేసి ఎర్లీ వార్నింగ్ తీసుకొని వాటిని మేనేవర్ చేయడం కానీ ఇంకేదైనా చేస్తారనమాట. సో నేత్ర సీక్స్ టు ఇంప్రూవ్ స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్, ఎస్ఎస్సి అంటాం షార్ట్కట్లో, అండ్ ఎనేబుల్ ఎర్లీ వార్నింగ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ కొలిజన్స్. ద డేటా గ్యాదర్ త్రూ దిస్ నెట్వర్క్ వుడ్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రిడిక్టింగ్ ద మిటిగేటింగ్ కొలిజన్ రిస్క్స్ అండ్ ఫెసిలిటేటింగ్ టైమ్లీ maneuvers to avoid debris and protecting the valuable assets of ISRO. Next, the project Netra also aims to develop indigenous technologies and capabilities in the field of space debris monitoring, tracking and analysis. It aligns with India's broader goals of space exploration, ensuring the safety and sustainability of its space assets.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. వై ఈజ్ ఇండియా స్పేస్ ఇండస్ట్రీ లుకింగ్ ఫర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈవెన్ తో ఇస్రో ఈజ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్లీ పెర్ఫార్మింగ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్? 10 మార్క్స్కి అడిగారు. ఇస్రో has indeed been a successful and renowned government agency in the space exploration field and satellite technology. However, there are several reasons why Indian space industry is seeking private sector investments and involvement. Even with ISRO's track record of success, ఈ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఈ క్వశ్చన్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ రీజన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఎందుకు ఇస్రో సక్సెస్ఫుల్ పిఎస్యు అయినా ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ డైమెన్షన్ ఏంటంటే our increased demand and ambitious goals. The demand for satellite based services such as communication, remote sensing, weather forecasting and navigation is growing rapidly in this modern world nowadays. So additionally, India set ambitious goals for space exploration, including missions to the moon, Mars and beyond. So to meet this beyond, మన వీనస్ మిషన్ కూడా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో టు మీట్ దీస్ ఎక్స్పాండింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ గోల్స్, ద స్పేస్ ఇండస్ట్రీ నీడ్ ఇంక్రీజ్డ్ రిసోర్సెస్ అండ్ capabilities విచ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కెన్ బ్రింగ్. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఏంటంటే కాస్ట్ అండ్ రిసోర్స్ షేరింగ్. స్పేస్ మిషన్స్ అండ్ స్పేస్ శాటిలైట్స్ లాంచెస్ రిక్వైర్ సబ్స్టాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్. మనకి ఫ్యూచర్ స్పేస్ మిషన్స్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడానికి చాలా ఎక్కువ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ కావాలి. అదే ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే కనుక ఆ రిసోర్సెస్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో పార్ట్నరింగ్ విత్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అలౌస్ ఫర్ కాస్ట్ షేరింగ్ అండ్ రిడ్యూసెస్ ద బర్డన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ budget. Private investments can provide necessary capital and expertise to develop and launch satellites and reducing the financial burden on the ISRO. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఏంటంటే టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్. అదే ప్రైవేట్ సెక్టర్తో కొలాబరేట్ అయితే ప్రైవేట్ సెక్టర్ కెన్ బ్రింగ్ న్యూ పర్స్పెక్టివ్స్, న్యూ ఫ్రెష్ ఐడియాస్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్. సో ప్రైవేట్ కంపెనీస్ హ్యావ్ ఎ మోర్ agile and market oriented approach which can accelerate the development of new space technologies and services. By leveraging private sector capabilities, Indian space industry can stay competitive globally and foster technological advancements. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ దేని మీద రాస్తున్నాం అంటే commercialization and economic growth. Space sector can offer significant opportunities for the commercialization and economic growth. By involving the private sector, India aims to tap into these opportunities and foster entrepreneurship and create new business avenues. Private companies can develop satellite based services and they can manufacture satellites and even they can launch vehicles, for example SpaceX, and offer value added services, thus contributing to economic development and job creation. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ పార్ట్నర్షిప్స్. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కెన్ ఎన్హాన్సెస్ ఇండియాస్ ఎబిలిటీ టు కొలాబరేట్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ. Joint ventures, technology transfers and collaborations with private entities from other countries can lead to knowledge exchange and sharing of resources and mutually beneficial partnerships. దీన్ని ఈ విధంగా కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నో దట్ వైల్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎంకరేజ్డ్, ఇస్రో కంటిన్యూస్ టు ప్లే సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ ఇండియా స్పేస్ ఇండస్ట్రీ. ఇస్రోస్ ఎక్స్పర్టైజ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రిమైన్ క్రూషియల్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద స్పేస్ సెక్టర్. ద ఎయిమ్ ఈస్ టు ఫాస్టర్ symbiotic relationship between ISRO and the private sector to leverage their respective strengths and drive the growth and advancement of the Indian space industry. ఈ విధంగా కన్క్లూడ్ చేస్తే క్వశ్చన్ని కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారంటే తో సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్సిస్టింగ్ ఫర్ ఇండియా టు ఓవర్టర్న్ డికేడ్స్ ఆఫ్ నో ఫస్ట్ యూజ్ న్యూక్లియర్ డాక్ట్రైన్, స్టిల్ ఇండియా ఇస్ కమిటెడ్ టు నో ఫస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. కమెంట్ అన్నారు. కమెంట్లో మనం పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ చెప్తూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒపీనియన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇండియా హ్యాస్ మెయింటైన్డ్ ఎ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ నో ఫస్ట్ యూస్ రిగార్డింగ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. The NFU doctrine means that India commits to using nuclear weapons solely as deterrent and pledges not to be the first to use them in a conflict. మనం ఫస్ట్ యూస్ చేయం కాన్ఫ్లిక్ట్లో, ఎవరైనా యూస్ చేస్తే అప్పుడు యూస్ చేస్తామని మన డాక్టర్ని చెప్తుంది. అలాగే ద ఎన్ఎఫ్యూ పాలసీ ఎప్పుడు చేశారంటే 1998 పోక్రాన్ టెస్ట్, న్యూక్లియర్ టెస్ట్ అయింది కదా, న్యూక్లియర్ టెస్ట్. ఆ తర్వాత 1999లో అఫీషియల్గా దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది అప్పటి నుంచి కూడా ఇట్స్ సర్వ్డ్ యాజ్ ఎ సిగ్నల్ ఆఫ్ ఇండియాస్ కమిట్మెంట్ టు న్యూక్లియర్ డిసార్మమెంట్ అండ్ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ అండ్ ఎంపసైజింగ్ ఇట్స్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ యాజ్ ఎ డిఫెన్సివ్ డెటరెంట్ రాదర్ దెన్ అన్ అఫెన్సివ్ టూల్. మనం ఫస్ట్ యూస్ చేయం, డిఫెన్సివ్గా యూస్ చేసుకుంటాం చెప్తున్నాం. సో ఇట్ కెన్ బి సీన్ యాజ్ అ వే టు రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ప్రొలిఫరేషన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద సౌత్ ఏషియా. అదే కనుక మనం అఫెన్సివ్ పర్పస్కి యూస్ చేస్తున్నాం అనగానే అవతల వాళ్ళు కూడా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం కానీ దాన్ని
కొత్త న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో దాన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయడం జరిగింది. నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ డాక్ట్రిన్ ద్వారా. ఇండియాస్ నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ ఇస్ అ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ రీజనల్ స్టెబిలిటీ. దానివల్ల రీజనల్ స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది మన సౌత్ ఏషియాలో. ఇట్ సెండ్స్ అ క్లియర్ సిగ్నల్ టు పాకిస్తాన్ విచ్ ఇస్ అవర్ ఎనిమీ స్టేట్. ఇండియా విల్ నాట్ ఇనిషియేట్ ఎ న్యూక్లియర్ వార్ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు డిటర్ పాకిస్తాన్ from using nuclear weapons first. Next, India's policy is seen as a way to uphold India's moral stance. ఇంకో డైమెన్షన్ దేని మీద రాసిన ఇండియా మోరల్ స్టాన్స్ వరల్డ్ ముందు ఉంచిందనమాట ఆ డాక్ట్రిన్ అగేన్స్ట్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. అండ్ బై మేకింగ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ఇండియా విల్ ఓన్లీ యూజ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఇన్ ద రిటాలియేషన్, ద డాక్ట్రిన్ డిటర్స్ ఇట్స్ అడ్వర్సెస్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అగేన్స్ట్ ఇండియా in the first place, and it also strengthens India's security. నెక్స్ట్, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. దెర్ ఆర్ సమ్ హూ ఆర్గ్యూ దట్ ఇండియాస్ నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ is outdated and it no longer serves its interest. They argue that doctrine is no longer credible and given growing nuclear arsenals of India's adversaries. ఇండియాస్ అడ్వర్సరీస్ న్యూక్లియర్ ఆర్సనల్స్ పెరుగుతున్నాయి కనుక మనం ఇక్కడి నుంచి ఇంకా ఈ డాక్టర్ని ఫాలో అవ్వకూడదు. అలాగే యూఎస్ఏ, రష్యా కూడా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డాక్టర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు. వాళ్ళ డాక్టర్ని సెపరేట్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్గ్యూ దట్ డాక్టర్ని ఇస్ టూ రిస్ట్రిక్టివ్ అండ్ దట్ ఇట్ లిమిట్స్ ద ఇండియాస్ ఎబిలిటీ టు రెస్పాండ్ టు ఎ కన్వెన్షనల్ అటాక్. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్గ్యూ దట్ ఇండియాస్ నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ మేక్స్ ఇట్ more vulnerable to conventional attack as the enemy state knows that India will not retaliate with nuclear weapons. So they argue that India needs to be prepared to use nuclear weapons first in order to deter its adversaries. India ఎలాగో ఫస్ట్ యూస్ చేయదు కనుక వాళ్ళు ఇంకా అదర్ దాన్ చిన్న అటాక్స్కి పాల్పడడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో అది ఓన్లీ మన డాక్టర్ని వల్లే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందని వాళ్ళు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు. బట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ దట్ ఇండియాస్ నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ is not just about India's own security, it is also about the security of the entire region. If India were to abandon its first use policy, it would have destabilizing effect on the region and could increase the risk of nuclear war in South Asia. So hence, in my opinion, ఇక్కడ నుంచి మన ఒపీనియన్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. India is right to remain committed to its no first use policy. It is a policy that has served India well for many years and it is a policy that is essential for regional stability. Here it is also important to be prepared to revisit the issue if the circumstances changes. సో విధంగా దీనికి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఫోర్త్లో బి క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారంటే వాట్ ఈస్ గ్రీన్ ఎనర్జీ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్స్ అండ్ దర్ నీడ్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రీన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేస్తూ ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. గ్రీన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ లైక్ సోలార్ పవర్, wind power, hydropower, geothermal energy and bioenergy. It is a clean and sustainable form of energy that does not produce greenhouse gases or other pollutants. ఈ విధంగా గ్రీన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. అదే మనకి ఇక్కడ అడిగారు, దీనికి ఆన్సర్ చేయడం జరిగింది. డిస్కస్ అబౌట్ గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్స్ అన్నారు. మన ఇండియాలో గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్స్ అంటే ఏంటో చెప్దాం. ఇన్ ఇండియా ద గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్స్ రిఫర్ టు ద infrastructure and transmission systems developed to facilitate integration and transmission of renewable energy generated from the various sources to the national grid. మనకి సోలార్ పవర్ అంటే టెంపరేట్ రీజన్స్లోని కూల్ రీజన్స్లో మనం జనరేట్ చేయలేం కదా, ట్రాపికల్ ఏరియాస్ నుంచి జనరేట్ చేస్తాం. సో మనకి సన్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నుంచి సోలార్ పవర్ జనరేట్ చేస్తాం. అలాగే విండ్ ఎనర్జీ కూడా మనం కొన్ని ప్లేసెస్ నుంచి జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే బయో ఎనర్జీ కూడా, హైడ్రో పవర్ కూడా. సో ఇవంతటిని కూడా మనం ఒక నేషనల్ గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేయడం కోసం ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. అదే గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్స్ అనమాట. దీస్ కారిడార్స్ ఎన్ష్యూర్ ఎ స్మూత్ అండ్ ఎఫిషియంట్ ఫ్లో ఆఫ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ జనరేషన్ సైట్స్ టు కన్జంప్షన్ సెంటర్స్. నెక్స్ట్, మనకి ఫేజ్ 1 ఆఫ్ ద గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ ఆల్రెడీ అండర్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంది. అది ఏ స్టేట్స్లో ఉందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్ అండ్ తమిళనాడు ఫర్ గ్రిడ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ పవర్ ఎవాక్యుయేషన్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి 24 GW ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ పవర్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా. అలాగే ఫేజ్ 2 రీసెంట్గా తీసుకొచ్చారు, క్యాబినెట్ అప్రూవల్ ఇచ్చింది. ఫేజ్ 2 ఆఫ్ ద గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ ఇట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ గ్రిడ్ ఇంటిగ్రేషన్ పవర్ ఎవాక్యుయేషన్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 20 GW ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ 7 states. What are the 7 states? Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. The transmission system will be created over a period of 5 years from financial 2021-2022 to 2025-2026. నెక్స్ట్, ఇక్కడ మనకి నీడ్ ఎందుకు అని అడిగారు. మనకి ఎందుకు నీడ్ అంటే నీడ్ ఫర్ గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హెస్ ప్లెజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కంట్రీస్
fossil fuel power generation capacity to 500 gigawatt and meet 50% of its energy requirements from renewable sources by the end of this decade. So there is a need for integration. Alage, India has set an ambitious renewable energy targets, including the goal of achieving 450 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. To realize this potential, there is a need to develop robust infrastructure to transmit the electricity generated from renewable sources and to demand centers across the country. Next, it will also contribute to long-term energy security of the country and also promote ecologically sustainable growth by reducing the carbon footprint on the environment, and it will generate large-scale direct and indirect employment opportunities for both skilled and unskilled personnel in the power and other related sectors. ఈ విధంగా మనకి నీడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ కార్డర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఇలాగ ఈ వీడియోలో మనం 2 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడితో ఈ వీడియో కంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇఫ్ యూ రియల్లీ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గ్రూప్స్ మాస్టర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.